Good morning, all our viewers from Edways. Today, I wanted to congratulate Edways for doing such a wonderful job in educating people and transforming education in a simplistic manner to all the aspiring students who wanted to study abroad in India and different various courses. Today, my name is Prem Gonu. I am the CEO for Global Six Sigma Consultants, and today talking about Global Six Sigma Consultants. We are a 20 years old consultancy and an organization. We've just started 20 years back with 2-3 staff. Today we have grown quite large. We are about 78 branches with 3 of our own branches, one in Tirupati, one in Guntur, and one in Vijayawada, and the corporate office being in Hyderabad. So I am the CEO for it. I run the show over here. So ముఖ్యంగా గ్లోబల్ సిక్స్ సిగ్మా సంస్థ గురించి చెప్పాలి అంటే వీ కాన్సన్ట్రేట్ మెయిన్లీ ఆన్ what do you call lower middle class students, people who are aspiring over there. That's our main market. Students who wanted to study abroad, students who wanted to do something about their life with the best courses possible. They're somewhere lost. There is so much of false information that is available in the market that it's finding really difficult for them to understand what is right, what is wrong. So they just try to play a gamble of which country to go, which university to go, which course to choose. So it has always been a sheep's mentality that they follow one after the other. So we at Global Six Sigma, we translate that in simplistic language so that it is understood for every common man, that he can actually think he can do something about his life and his career. So that's what we do as a company. So we are a British trusted agent. So India మొత్తంలో ఒక 5 to 6 British trusted agents ఉన్నారు. అందులో we are one of them, and ఆంధ్రాలో ఒక 1-2 ఉన్నారు. So that's what the importance of our consultancy when we talk about Global Six Sigma Consultants. We are a British trusted partner. I am trained with the British Council. As a company, we are registered with the British Embassy. Now, what we do about our students, how do we concentrate about our students, is to make sure we identify our students on 2 to 3 bases. One is mainly engineering students who come over here, and the other segment of students which we are is the regular BCom, BA, who have done from a regular degree colleges. So వీళ్ళని మేము తీసుకునేటప్పుడు we segregate them according to their marks, according to their vision, what they wanted to do. సో ఇప్పుడు వరకు ఐ థింక్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, both Andhra and Telangana, we have about 12,000 organized and unorganized consultants who send students abroad. But very few actually think about students, what suits them. So we as a consultancy, వాళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అని అంటే ఫస్ట్ కోర్స్ని డిరైవ్ చేస్తాం. మా దగ్గర చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి మాకు తెలిసిన మా అన్న, మా ఫ్రెండ్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, లేకపోతే యూకేలో ఉన్నారు, యూఎస్కి వెళ్ళాలి, మాకు తెలిసిన చుట్టాలు ఉన్నారు, సో మీరు ఎలా సజెస్ట్ చేస్తారు అన్నది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఎనీ స్టూడెంట్ డస్ ఇస్ యూ నెవర్ చూజ్ ఎ కంట్రీ, బికాస్ మీరు చదివిన కోర్సు ఏది బాగుంటుంది, దానికి ఫ్యూచరిస్టిక్ కోర్సు ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది, రేపు పొద్దున జాబ్స్ ఎక్కడ రావాలి. సో ఇలా మీరు బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటే అది ఈజీగా ఉంటుంది. లేకుండా మీరు ఒక కంట్రీకి వెళ్ళిపోయి ఆ కంట్రీలో మీరు ఏం చేస్తారు, అక్కడ ఒక కోర్స్ చేసిన తర్వాత ఒక 20 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత వాట్ యూ రియలైజ్ ఇస్ ఇక్కడ ఈ కంట్రీకి ఆర్ ఈ కోర్స్కి డిమాండ్ లేదు. సో రేపు పొద్దున పెట్టిన కోర్సెస్కి ఆర్ డబ్బులకి మీకు పెద్ద వాల్యూ యాడెడ్గా ఉండదు. సో మేము యాజ్ అ కన్సల్టెన్సీ ఏం చేస్తామంటే మీ కోర్స్ని, ఆల్రెడీ చేసిన కోర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అనేది చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు మాట్లాడుకుంటే, ఒక స్టూడెంట్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ ఇక్కడ వాళ్ళకి యూనివర్సిటీస్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ ఏం చెప్తారంటే ఫుల్ డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ VLSI ఆర్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అనేది ఒక కోర్స్ అని ఉంది. ఆ కోర్స్ చేస్తే మీకు చాలా డిమాండ్ ఉందని చెప్తారు, కానీ మార్కెట్లో ఆ డిమాండ్ ఉందా లేదా స్టూడెంట్కి తెలియదు. ఏ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఏ కంట్రీలో అది బాగుంటుంది, రేపు పొద్దున అక్కడ కోర్స్ చదివితే ఎలా ఉంటుందనే ఐడియా ఉండదు ఆ స్టూడెంట్కి. మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు విడమర్చి చెప్తాం మార్కెట్కి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ఏంటి. ఇప్పటికీ మన దగ్గరికి వచ్చి చాలామంది స్టూడెంట్స్ నాకు టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇవ్వండి, లేదా మొబైల్ టెక్నాలజీ ఇలాంటివి ఇవ్వండి కోర్సెస్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇప్పుడుకున్న జమానా ఏంటంటే టెలికమ్యూనికేషన్స్ పాత జమానా, అది ఈ రోజుకి ఉన్నా కానీ కూడా దట్స్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్డేటెడ్ కోర్సెస్, దోస్ ఆర్ దేర్. దెన్ యూ హ్యావ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. సో శాటిలైట్ జమానాలో టెలికమ్యూనికేషన్స్ అనే కోర్స్ చేసినప్పుడు హౌ డస్ అ స్టూడెంట్ సర్వైవ్. సో ఇలా మేము గైడెన్స్ చేస్తూ కంట్రీస్ని మేము సజెస్ట్ చేస్తాం. సో అలాగా
గ్లోబల్ 6 సిగ్మా కన్సల్టెంట్స్ ఒక 20 దేశాలకి రకరకాల కోర్సెస్కి యూనివర్సిటీస్కి 213 యూనివర్సిటీస్ మనకి ఇప్పటికి వరకు టైఅప్స్ ఉన్నాయి. ఒక 5,000 మంది స్టూడెంట్స్కి పైగా మేము ఇప్పటి వరకు ఇండియా నుంచి బయటికి పంపించడం జరిగింది. సో దట్స్ వాట్ ఈజ్ అబౌట్ గ్లోబల్ 6 సిగ్మా కన్సల్టెంట్స్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ వీ యాక్చువల్లీ సజెస్ట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ బేసిక్లీ ఏంటి అని అంటే, యూనివర్సిటీని మేము సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్కి మేము గైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా మేము చూసేది ఏంట్రా అని అంటే, స్టూడెంట్కి where he will get some kind of an internship, where he can get some kind of a platform. All the universities that we actually promote, especially in UK, is there is a government appointed career counselor. So the candidate is appointed by the university. So mana nunchi veltuna students evaraithe unnaro, once they go over there, the counselor will actually guide them which course to do, or course once they have selected from India, they go over there what job to apply, because course to do anante entante the programs are divided into two parts. One is the dissertation parts, so on which module they have to actually do their dissertation. So this is the core value of making your course speak to the employer. So that is what we corely concentrate. So this career guidance officer will suggest you that okay fine, this is what the market is requiring. So this is what the requirement of the employers, so you need to prepare a project on this manner. So ila meer prepare cheskunnappudu, when you send your, or when you float your CV or your resume, so the job market will be more than happy to select you into their company. So that's the best part of the universities that we select. For example, in London we have certain universities where there are 47 counselors or career guidance officers who are there, which actually help you into 200 odd companies. They will take you as professionals. So that's called the internship programs. So మేము చేస్తున్న 90% of the universities have internship programs. So మీరు చదువుతున్న కోర్సుని బాగా ప్రాపర్గా ఫినిష్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో, from there the career guidance officer will look at your courses and your modules and they will give you internship. It could range from about 1,500 to 2,000 pounds per month as stipend. Once you do that stipend, మీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే కంపెనీస్ అక్కడే సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ విల్ బి అబ్జార్బ్. ప్లస్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన రూల్ ప్రకారంగా 2 years వర్క్ పర్మిట్ ఆర్ PSW ఏదైతే ఉందో, పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ అనేది ఏదైతే ఓపెన్ అయిందో, దట్స్ 2 years ఫర్ యూ. వన్స్ యూ ఫినిష్ ద కోర్స్ మీకు 2 years వర్క్ పర్మిట్ వస్తుంది ఆర్ PSW వస్తుంది. ఆ PSWలో మీరు 2 years చదివిన తర్వాత, once you are performing well, then you can actually help yourself into tier 2 visa. That's another 2 years visa. So మీ గైడెన్స్ మా కంపెనీ నుంచి వచ్చినప్పుడు we select you from which course to do, which university is better, which country is better, whether it is in UK, whether it is in Australia, whether it is in US. So we don't suggest what suits us, we suggest what suits the student. So today UK education is on the booming. So oka 7 to 10 lakhs varaku మీరు if you actually could afford to spend overall on the full course, you are more than happy to finish the course, I guess. So that's what the speciality of our companies and the universities that we promote. Now what are the benefits for the students? Basically entante, India lo oka student engineering o degree o chadukunnadu, so he has got no knowledge of them. So we select students in a way that either they should be having some kind of a knowledge or they should be willing to work hard. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యి ఒక 2 years ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అ కార్పొరేట్ కంపెనీ అండ్ హీ నోస్ కోడింగ్ అని ఒక 1 year or 2 years కోడింగ్ ఆయనకు కానీ వస్తే, some of the universities that we are going to recruit, we can guarantee on behalf of the university that the student will get the internship 100%. We can guarantee that he is going to get the internship, plus at the same time the student is going to be into tier 2 visa very very fast. So that's a benefit. If the student is there on tier 2 visa for 4 to 5 years, we can guide them into the PR for that country and a permanent residency in that is called ILR anandi, PR anandi. So you can name whatever you wanted. So that's the benefits of the student. So if a student is talented, we know where to find him or where to place him and which company will actually take him. Or at the same time, somebody is a fresher, he has got no knowledge of anything, we will guide him, we will train. There are certain companies which will help them, train them properly, and వాళ్ళనే అప్రెంటిస్గా తీసుకుంటారు. సో then their life begins in a professional way. So these are some of the benefits. ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ది బెనిఫిట్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే, మన గవర్నమెంట్స్ విచ్ ఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ యూ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అట్ అ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్.
So 10 lakhs, 20 lakhs. Without surety, some banks are giving about 7.5 lakhs to 10 lakhs. So మా దగ్గరికి మీరు మా దగ్గరికి వస్తే పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మేము మీకు కెరియర్ అడ్వైస్, యూనివర్సిటీ అడ్వైస్, ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫైనాన్షియల్ అడ్వైస్ యాజ్ వెల్. అంటే ఏ బ్యాంక్ వెళ్తే ఎలా అవుతుంది, దాని డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేసుకుంటుంది. సో వీ గివ్ యూ ది అసిస్టెన్స్ ఫర్ బ్యాంక్స్. సో వీఆర్ ఎ వన్ స్టాప్ షాప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ డూ, రైట్ ఫ్రమ్ వీసా అడ్మిషన్ to what do you call university admission. Then after that మీకు పిహెచ్డబ్ల్యూకి ఎలా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి, రేపు పొద్దున మీకు ఏం చేయాలన్న దాని మీద కూడా we will give you some kind of a guidance. Now coming to the point of why us or why Global Six Sigma Consultants or మేము మీకు what do we do for you as a consultants is basically we have a team which actually addresses you, which actually guides you for a proper what do you call university and proper course. So the first thing that we actually do is suggest you a proper course. What is a course which is futuristic? Because say for example you've chose one of your friend or your professor or your lecturer as suggested, or somebody who has gone from your family to already to one of those countries like US or UK, they have suggested this course is in more demand. By the time you finish the course, the demand for that course or for that job might have come down. So what we identify is what's the job requirement. So we've got some tie-ups with the universities and some of the companies over there where we suggest you like what is the demanded jobs or what's the requirement. So dantlo choosukundam. Say for example a student from here is doing aeronautical engineering, or student who has done mechanical engineering and wanted to do aeronautical engineering. Mechanical engineering, approximately there are about 48,000 jobs in what do you call in UK, but whereas aeronautical engineering is probably our time low oka 850 to 1080 approximately jobs in it. So it is better you do which is in a larger pool than a specialization. Mana daggara India lo enti ante specialization cheste, once you do a specialization it is easier for you to get a job is some kind of a I don't know a false information that has been given to students. Probably some of the greedy institutions in India are selling, because if they have a specialization as a program they can charge you more. So that's a whole funda. But over here what we say is what is in demand, where you can get good job opportunities, where you can actually prove yourself as a student. So in India you could be a brilliant student, you must be a merit student or a distinction student, but when you go abroad you are a completely different person. You start at zero. So you need to understand what's the market internationally requiring. So dani prakaranga meer prepare ayi once you go and approach the market, so they would have some other requirement than what you have in India. So accordingly you need to acclimatize. So we guide you that way. So once you go over there you will have a proper information, you will have a proper approach so that you don't waste time. See, abroad education and abroad staying immigration policy is about time management as well. So in the time lo meek job rakapote your visa is invalid for you. So if you keep wasting time that you've gone మాకు తెలిసిన అన్న ఆర్ మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ మా ఇంటి దగ్గర ఏదో కన్సల్టెంట్ చెప్పాడు పంపించేసాడు, వితౌట్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ మీరు ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్తే time is your enemy. So 3 months lo meek job rakapote they might ask you to go back. So that will be a major disaster decision that you make without proper information. You go to a particular country. Number 1. Number 2, ఏదైనా కోర్స్ తీసుకునేటప్పుడు రేపు పొద్దున దాని జాబ్ మార్కెట్ లేకపోతే what will you do? You already invested 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs and there is no job market. Your parents or మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, they have taken a lot of loan from the bank and who is to pay it? So all these complications will come to you. So it's not just leaving India and going abroad, but it is again going abroad, surviving and doing the best possible for your career. That's the whole idea. So we at Global Six Sigma will guide you all of these things in a proper channel, step by step, right from university selection, course suggestion, then about what visas to do it. From there somebody wants to go into Canada. రేపు పొద్దున మీరు ఉన్నప్పుడు యూ వాంటెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్ యువర్ పార్ట్నర్, వాళ్ళకి ఎలా సజెషన్ చేస్తాం? లేకపోతే మీరు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ తిరిగి వచ్చేసారు, యూ గాట్ మ్యారీడ్ హియర్, హౌ యూ వాంటెడ్ టు గో బ్యాక్. సో ఒక్క రకంగా ఉండదు. వన్స్ వీ స్టార్ట్ అ ప్రాసెస్ ఫర్ దమ్, వీ మేక్ ఎ బాండింగ్ విత్ ది స్టూడెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ ఫ్యామిలీ. సో వీ అండర్స్టాండ్, వీ టేక్ పార్ట్ ఇన్ దేర్ గుడ్ బ్యాడ్ and in their happiness. మనం తీసుకునేటప్పుడు we suggest them how to go about it. So that's what is all we do about Global Six Sigma, and that's why we strongly suggest to select Global Six Sigma for us.
And what I suggest our students today is there is no shortcuts for success. I've seen some of the consultancies saying like, okay, fine, if you process with us, we'll give you a free flight ticket, or we give you what do you call a suitcase or XYZ. So ilanti freebies evo ichesi, if you do those kind of things, universities are going to identify these kind of offers. రేపొద్దున ఆ కన్సల్టెన్సీస్ని బ్లాక్ లిస్ట్ చేసిన మీరు కూడా ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ లిస్ట్ అయిపోతారు. సో దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. Number two, if you don't do proper research and end up in the embassy over there, over here, your visa might get rejected or you might get blacklisted again. So ఈ blacklisted or ban కానీ పడితే ఒక 10 years పడుతుంది. సో ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ కానీ డాక్యుమెంట్ ఫ్రాడ్ కానీ ఇవంటి చేయకూడదు. లాస్ట్ ఇయర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫర్ మై నాలెడ్జ్ 20,000 odd students were blacklisted and deported back from Australia. సో ఇది మీరు 20 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు మీరు ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టేసి లేదా కన్సల్టెంట్ ఏదో మిస్గైడెన్స్ చేశాడని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు you will be ending up your life and your career. That's what I can sincerely say. And a clear notice to parents as well, and whereas students also, that you should be very careful when you select a consultancy. Be very రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ప్రాసెస్ మీరు తీసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు యూస్ఫుల్గా ఉండాలి. సో మేము పోస్ట్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యువర్ ఫ్యూచరిస్టిక్ యాజ్ వెల్. సో సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ సెంట్, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దర్ ఓన్ కంపెనీస్ ఇన్ యూకే. వాళ్ళవే ఓన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళే మాకు కాల్ చేసి అడుగుతారు, అన్న ఎవరైనా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్టూడెంట్స్ కమింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ టాలెంటెడ్, వీ హ్యావ్ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ, can you suggest someone? So they keep on asking for us. So as a consultancy we can give you all those things, number one. Number two, ఏంటంటే for entire UK our process is free of cost. We don't charge anything. మాకే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మా దగ్గర 213 అని అంటే ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దే కమ్ టు అవర్ ఆఫీస్, దే స్పీక్ టు ది స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. సో మేము ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ డోంట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ థింగ్. సో వీ టేక్ అ 5 rupees 10 rupees జిరాక్స్ కాపీస్ ఓవర్ హియర్, వీ గెట్ ఇట్ స్కాన్డ్, we send it to the university. Within 1 week's time we get you 1 week 10 days lo meeku oka offer letter vastundi, then visa process. So ippudu varaku September 2019 we did about 93 students from Hyderabad, and overall ga about 200 plus students ayyaru maaku UK ki. Not even a single rejection we had. So we are a 100% success rate unna consultancy. So students, it's the best time to go for you to go study abroad, and that especially in UK. Enhance your career. First of all, మీకున్న నాలెడ్జ్ని ఎలా పెంచుకోగలుగుతారు. రేపు పొద్దున ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత you can go up to vice president. See, I'll give you a testimonial about myself. I was a student of a middle class father, and అప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒక 3 lakhs was what he paid for a university. Then అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత I graduated. I was a gold medalist from University of Wales there. అక్కడ నుంచి my last drawn salary was about 60 lakhs per year. తిరిగి వచ్చాను నేను. I wanted to come back to India. వచ్చిన తర్వాత I established this company, 70 odd branches, so many people who are working, about 5,000 plus students that we could actually help. So this says, ఇది నాకు ధైర్యం ఇచ్చగలిగింది. వై స్టడీ అబ్రాడ్ ఇస్ నాలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని వీక్నెస్ని ఇస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ. ప్లీజ్ choose, if you have a what do you call hope of doing something about your career, we make sure that your dream is fulfilled. Thank you very much guys. Thank you.